Hi guys! Welcome back po to my channel and dito sa aming kusina. And today, meron po ko i-share sa inyo kung paano gumawa ng broasted chicken. And this is my own version guys. So, ito ay mga alternative sa mga ingredients about broasted chicken. So, napakadali, simple, at syempre masarap siya. And then, with only 3 ingredients, makakagawa na tayo ng broasted chicken. So, bago po tayo magsimula, para po sa mga bago sa aking channel, please don't forget po naman na to like, then subscribe, and hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga future uploads ko. And then guys, let's start!